our God loving? Is our God graceful? Is our God merciful? And tonight, let's talk about this in Isaiah chapter 43, verse 1 down to verse number 3. Manindog ta as we read the words of the Lord, as we give reverence to the words of the Lord. Ako lang mabasa, sundin lang sa inyong mga mata. It talks about the nation Israel. How the Lord helped them and how the Lord reminded them kung kinsa ang Diyos sa ilaha. Amen. You know what? Every day in our life as a Christian, we are reminded always kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Are you with me? Somehow, some way, we are forgetting the Lord. Makalimot sa Ginoo, but God is there always reminding us siyang kapasidad sa atong kinabuhi. God is always reminding us of who He is and what He can do in our lives as a Christian. Now, in your Bibles, Isaiah chapter 43, verse number 1, down to verse number 3. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and He that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Let's pray. Father, thank you, Lord, for reminding us who are you in our lives. Thank you, Lord, for making us, Lord, to remember things from you. And Father, indeed, wala may mahimo Ginoo kung wala ikaw sa among katagsa-tagsang kinabuhi. Oh God, we're just a bunch, Lord, of filthy things. Our righteousness is filthy in thy sight. Our good works is not that pure. Everything in us, Lord, we're sinful people. We need a Savior. That's why, Lord, we're asking, oh God, for you, Lord, to cleanse our thoughts and our hearts tonight. Open it, oh God, and let thy message, Lord, nga makasulod o kaamo ma-apply sa mga tagsa-tagsang kinabuhi. Lord, thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for dying on that cross many years ago. Thank you, Lord, for proving your love and proving your love to us, Lord God. Thank you, Lord, for everything. Bless us tonight. Use me, Lord, to deliver your message to your people. I pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Now, verse number 1, atong balikon sa pagbasa. Are you there? Amen. Kinsa na nahulog sa bangag? Na ako'y nailhan nga nahulog sa bangag. Asa ko ang mother-in-law. Ako ingon lang, ha? Okay lang, mama. Pang, okay lang. One time, nagduaw sila sa amo ang balay sa yumang pa may nagpuyo. Nya ako silang gihatod ba? Ako silang gihatod pagawas. Kay among gato ni Ma'am Hazel pagawas. Nya taud-taud, nagkanto na, si Papang, sige lang, lakaw-lakaw na. Nya likalit kawhanaw si Mamang. Oh yeah. Taon-taon na, oy, ako dire. Nahulog siya sa imburnal. Sumoy gyud. Lalom doy, nag-anak ka mang lalom. May kaya wala na naggasis si mang wala. Wala mang gyud siya naunsa. Pero nahulog siya ni ana gyud. Numutuon na uta ko rapture katong gabi. Bilin me pero si pag asa man naglingi-lingi pa si Papang ana asa man paglingi sa lalo ito among gikuha kay nay dako kayong bangag-banga wala mi kabalong ngit-ngit man na asa sumoy wala sa bubog wala asa mo si Mamang ako dire ikuha na mo og pag no sa mga daning ingon di Mamang nahulog gid siya and mang pwede ko mangutana unsay feeling di ba in that deep no ngit-ngit siyempre basi na ias dito. O di ba na mo dali sagsaka kayo basi na ibitin. Na ok-ok, na gagamba, o sa pamo katay-katay sa mga panit, di ba? When you are in the pit. O ikaduhan ko pangutanon si Kent, di ba Kent o si feeling kinakasimbonal Kent?
Di ba? Now listen very carefully. That is kana nga I am telling you a story. Kana bitaw ano na siya kanang pwede nimo ma-experience anytime. But how about in the pits of life? Amen? Sa mga langob sa kinabuhi ba? I mean, all these trials ba? Do you get my point? When you are in trials, when you are in problems, it's like a pit. Dark. You don't know what to do. Wala ka balon sa himuon because it's dark. It may be long. Basin nga imo malakaw-lakaw asa ka and you do not know when. Kano sa mahuman, but it's dark. Somehow ang atong kinabuhi when we are on that pit, it's dark. O kung asa lang kagikan na hulog dito ka kita o kahayag. Kay mao ra may bangag. But it's hard for you dili lalim og dili sayon nga musaka. There is no easy pit. Walay sayon nga bangag nga sakaon. There is no easy problem. There are no easy trials. There are no easy pit. That pit have no easy exits. Many pits have no easy exits. Kana nga pits adunay discouragements. Boy, when you are so discouraged, you're like on the pit. You are in the pit. You don't know what's the smell. You don't know what's the feeling. Kay medyo hangin, nga init, nga dulom, nga gaeko-eko. You don't know what you feel. In that pit, there's discouragement. There's depression. There's hopelessness somehow. There's fear. Naikahanlok. Man, when we are on that pit, there's no easy exits. Now, imagine you are on the pit. Now, what kind of a pit is that, Pastor? Anything. Kasama usahay mga igsoon, makulong ka sa mga problema, makulong ka sa mga pagsulay, makulong ka sa mga nagapangaging kalisod sa mong kinabuhi, nga wa ka kabalo paano nga makahawa. There are no easy exits when we are on that pits. Although these pits have no easy exits, there certainly can be excited sometimes. Amen. Sometimes ang mga kung asa ka nahulog nga pit, pangitaon ni mo ang exit, sometimes ma-excite ka, paano ka ni? Paano ka ni? Paano ka takagawa saan ni? Do you understand? But God never intends for His children to live in the pits. Dili, gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nga magkinabuhi, magpuyo dito sa pit. God doesn't want us to live in those pits. God doesn't want us to stay in those pits. But somehow, sometimes, He does allow us to pass through them. Usahay gina-allow sa Ginoo ba nga moagi gyud tag pits. Moagi gyud tag problems ba? Moagi gyud tag mga trials ba? I-allow sa Ginoo na. I don't know how, I don't know when, I don't know where. But somehow the Lord is allowing these pits to pass in our lives. And there's no easy exits. And these pits, mga igsoon, nagadalag discouragement, depression, hopeless, helpless, or mga igsoon, fear in our lives. At somehow, sa mo'y makahuna-huna, diba? Paano ka takagawas aning problema ha? Amen. They are tough. They can be long. They can seem like they will never end. But they will. Abi na to, di na mahuman. Pero mahuman na. Wala may
pit nga gialaw sa Ginoo nga moari sa kinabuhi nga way kahumanan. Ginay kahumanan. Murag adlaw na ay sunrise. Amen. Na ay only rise. Na ay sunrise. Na ay sunset. Amen. God has His hand on the thermometer of your fiery trial. Muningon siya, dili siya muhatag og mga pagsulay nato nga di gyud nato kaya. Sometimes ang mga nagapangagis ng kinabuhi, basic naman nangagi na, pero usahay magbalik ulit sa tuwa murag bag-o, murag brand new ra. Bag-o pa ba sa imuha ang mga pagsulay? Church, bag-o pa sa imo ang pagsulay? Nagkalahi-lahi man mga pagsulay, pero dapat di na mahimong bago sa ato because there will always be pits in our lives. The Lord is ready to help us on our pits. Ang Ginoo always ready to help us on our pits. Isaiah states in this way, "But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee, for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior." O so tonight, I entitled this message, "Passing Through the Pits of Life." Passing through the pits of life. Maybe naray pipila ka diri nga mga kaigsunan karon were passing already in these pits. Remember, or huna-huna ada, what kind of pits do you have this time? Unsa nga buho la o sana buho bangag nga imong nahulugan karon? I remember a story, si Joseph. Amen. Joseph was disliked by his brothers. Sometimes ang mga tao nga wa ganahin nato ang ato ang mga kadugo gyud. Mga paryente. Sometimes ang mga nagalain sa tuha mga paryente gyud. Especially si Joseph, he was thrown down into the pit by his brothers. Og naghuna-huna sila nga pat yun si Joseph. But may lang na ay Reuben. Adi lang gilahi niya ang storya kay balikan sa dito sa huna-huna, pero when the merchants arrived and his brothers sold him to the merchants going to Egypt. They sold Joseph for a slave price. And Joseph was sold to Egypt. Ang nakapalit si Potiphar. Abi ni Joseph nakaikes sa pits. But dili pa di ay. Because somehow, some way, that house of Potiphar became a pit also of temptation. Because Potiphar's wife, si 45. How many 44? Naman si 45. Just kidding. I remember the guy who told the story. Amen. And abi ni Joseph, okay na tong balay ni Potiphar, pero dili dahil it was also a pit of temptation, and every day he was tempted by Potiphar's wife. Not all men can say no. Not all men can say no to temptation, but praise the Lord, Joseph says no. Joseph, he was tempted in that pit, and he threw them into prison. In that same pit again, he stayed there many days.
or even years. And that pit, in that prison became a pit already for him. Before he became the Zaphnia Phaneha of Egypt. Kato nga mga pits, daghan, kay gipang agihan before he became the governor and the prince of Egypt. And I remember mga igsoon, Samson, God created him to be that kind of a strong man for the Lord, a judge of Israel, but he was, nahulog siya sa bubon ni Delilah. Nasaag siya og barbershop. Imbis sa barbershop, sa salon siyang muanhi. Amen. In our life, even though you are a strong Christian, there will always be pits for you. David has a pit. Bathsheba. Abraham has a pit. Hagar. Jacob has a pit. Every Christian in the Bible, we have our own pit. And that God allows. Even Jacob, even Job has a pit. But praise the Lord. In those pits, he never said yes. He never gave up. He stood for the Lord. Not all Christians in our pits can survive. Many have died. Many have died in those pits. But how's our pits today? The Lord allows us to pass through these pits of life. I don't know what is that pits do you have karon nga gabi, but I know it is not an easy pit. Ang uban sa ato naipit. Naipit sa mga desisyon. Halos di ka nakagawas na. But that's why, young people, listen to me, ayaw sulod sa usa ka sitwasyon nga maipit ka o maglisod ka gawas. Stay in the Lord. Do not make ayaw paghimo og usa ka sitwasyon nga ikaw ra nga di ka kagawas. Sama nga ato mga gipanghimo nga mga self-made pits. Kita ra pod na lisdan. Lipay-lipay, una-una, mahay-mahay, ulahi. Sin, a moment of pleasure. A lifetime of regrets. Passing through the pits of life, I don't know what kind of pit do you have. But the Lord has a promise here, mga igsoon, for Jacob and for Israel. Ingon niya, di ba, in verse number 2, when thou passest through the waters, I will be with thee. Be sure nga kanang pit, nga gi-allow sa Ginoo mo ana sa imuha, it is not the pit that you made for yourself to fall. I like what David said in Psalms 23, verse number 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. There are 3 things that Isaiah tells us to remember when we are passing through the pits of life. 3 things that Isaiah tells us to remember when we are passing through the pits of life. Igsoon, basig tuwa ka sa pits karon, sa bangag, sa langob. Kasabot mo sa pits. Di na alagang hayop pa. Ay, corny. Pit. Wala, kagwapo si mga pits. Pet to pet. Pet to pet. Kani pit, bapit, kaya nabitawang, you maybe, somehow, pwede na mo gamiton nga, kana bitawang, usap ka na, kana manakop ka og, baboy ahas. Halas. Di ba na maghimo ka og kanang bitik? It's kind of bitik ba? But let's talk about the pit, bangag sa kinabuhi, nga wa kay makita, kundi dulom. Ang imo makita ng kahayag lamang tanaw ka sa babaw. There's 3 things that Isaiah wanted to tell us
evening. 3 things to remember when we are on that pits of life. Are you ready? Let me ask you first. Are you passing through the pits now? Yes, we have our pits. God allows some pits. Okay lang, some pits. Basta musampit lang ta sa ngalan sa Ginoo. Rhyme po, no? When you are on some pits of life, sampit lang sa ngalan sa Ginoo. Number 1, in verse number 43, verse 1, ginaingon diha, now thus saith the Lord, that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not. Amen. Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. When we are on that pits of life, remember mga igsoon, remember you are His. Happy birthday, Brad. Brother Bubong, happy yung birthday. Remember, when you are on the pits of life, remember, iya ka sa Diyos, na whatever, unsa man kalalom ang bangaga, unsa man kangit-ngit ka na bangaga, unsa man kadako ka na bangaga kung asa katuwa na hulog, unsa man ka delikado, unsa man kabutang bakay-bakay ka nada, remember, iya ka sa Diyos. Dili gyud na sa katali, dili gyud na sa dili gyud na pwedeng i-deny that we are on our pits every day, but always remember, iya ka sa Diyos, basin pa o bisag pa, tuwa ka sa bangag. Tuwa ka sa mga problema. I told my mother, ma, bisag, nag-stroke ka, ikaw na pinakagwapang mama sa tibok kalibutan. Isa ka, hiwi pa akong naong. Ma, masing unsa pa nakahiwi, ikaw pinakagwapa sa tibok kalibutan. No? Tikal. Bisa naglisod ang story, illegal. Illegal. Now listen very carefully. My mom is undergoing through the pits of life, but I told her, ma, ayaw ka bala ka, palangga gihapon ka sa Ginoo. Iya ka sa Diyos, maskin pa, nag-aagi kag mga problema, basin, bisag pa, unsa nga mga pagsulay imong ginaagihan, ayaw gyud kalimot nga iya ka sa Ginoo. Tanawang giingon sa Ginoo sa Israel, thou art mine. Ayaw kahalog, iya ka sa Diyos. Bisag unsa pa ka, unsa ka dako ng problema ha, ayaw gyud kalimot adunay na nag-iyani mo, mauna ang atong Ginoo. Remember, you are His. Now, the greatest reassurance you and I have in the pits is that we belong to God. He cares and He is concerned. And no matter how deep the dark pit you might have or be, you belong to Him. Amen. Amo na pinakanindos sa Kristohanon, bisan pa unsa kalalom ang problema, bisan unsa pa kadako ang problema ha, masing unsa ka na pila na kabaha ang imong gihilak. Basta aduna kay Ginoo, wa gud ka nagabalaka. Mao ba? Mao ba nagabalaka ba ka sa mga problema? Oh yes. Pero in your pits of life, igsoon, remember, you are His. I like what David said lagi, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. I don't know what kind of pits you are passing through tonight, but let me remind you, as Isaiah reminded us, you are God's, you are bought by the blood of the Lamb. Luwas ka o iya ka sa Ginoo, and no one can take you away from the hands of God, even problems. Pero usahay sa atong kinabuhi, kung adunay mga problema, makahuna-huna ka, luwas ba ko? Igsoon, lahi man ang kaluwasan nimo kasi imong problema. Ang imong problema sa kalibutan, na namubri ka ra o naglisod ng how much more, mas lisod kung maimpierno ka pa.
Ang ato mga naong nga sunog na, may impyerno pa, sunog na gud kaayo. Naligo mi dito sa Glan, idala ko mga speakers nato sa Glan, sa Rosal. Amen. Pasalamat ko Pastor Jeter. Amen. Tabangan gud ta maayo. Grabe among swimming dito, grabe as ang inita day, uy. Kana bitong pila pa lang ka oras, nangitom ka na dayon. Ingon mi kay Pastor TJ, mangitom kag pag-ayo, mura lagi hangul kay dagat. Murag sukoy gud. Itag sukoy nga naganti para. Ngo basta or mangitom ka. Bahala mangitom ko mo na gusto sa asawa. Ikaw babe. Bahala sa mangitom sa mo na gusto sa iyang asawa. Hasta ninduta sa beach. Wala ko kabalo nga akong mama di ay na-stroke. Gitawagan ko. Lipay-lipay pa ko dito. Anya, pagtawag so ka, kuya, wala kabalo, na-stroke si mama. Napilit ko sa dagat o nagpadaplin ko. Ang kung sa? Wala lang gingon ni mama, na-stroke sa gabi. Wala ako nagingon. Wala gingon ni mama, kay di siya masamo ka og imong bisita. Ouch. Ingan ako pagpangga sa akong mama. You know what? That's a pit. But it doesn't matter because I am His. Even though what kind of a pit am I and I am struggling to, I will always remember that I am His and He is mine. Oh, igsoon tonight, what kind of a pit do you have? Maybe it might be so hard and not easy. Yes, it is. But remember, as Isaiah said, remember you are His. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believes on His name. Luwas ka. Luwas ta. Muna pinaka-importante sa nan ang atong kaluwasan. Nakasiguro ta nga kita gyud paadto og langit. We believe that when we call to the Lord and receive the Lord in our hearts, we are saved forever. Because that's a promise. I don't know what kind of a pit do you have tonight, but always remember, igsoon, you are the Lord's. Di ba magaano? Medyo magaano paminaw when we say, Lord, I am yours and you are mine. Dili ko nag-inusara sa akong kinabuhi, uban ko ikaw, Ginoo. Uban nato, and the Lord said, I will never leave thee, nor forsake thee. I will be with you all the days of your life. That's a promise given by the Lord. Number 2, when we are passing through the pits of life, number 2, mga igsoon, balik ta in verse 42, verse number 2, chapter 43. When thou passest through the waters, I will be with thee. Amen. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overthrow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. When you are on your pits of life, mga igsoon, number 1, remember you are His. And number 2, remember He is with you. Amen. Remember He is with you. God will always be with us. When we on in that pit, remember the Lord will always be with us. It might be boring to hear this tonight, mga igsoon. No. When you are truly on your pits of life, remember you are His and He is with you. Do not be discouraged. Dito pwede magkakahadlok. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang akong mga anak are getting older.
Hello? Ang ako mga anak, nagatubo, nagatigulang ba? Sa una, holding hands mi sa mall. Holding hands mi sa mall. Nya di pa maulaw nga mag-kiss ako Karon, di na mag-holding hands. Ako mga anak, lalaki man, di ba? Adto mi sa mall, mag-holding hands sa ading, di na magpagulit. Labi na si kuya. Ay na pa. Samaw nga naman ang Kristohanong kinabuhi. Habang nagatigulang ta sa atong Kristohanong kinabuhi, di na ta gusto mo gunit sa Ginoo. Kaya sabi no, Lord, kaya na ako ni. Pero ang ako mga anak, di mo gunit sa ko pag hayag, pero kung gabi napansin ako, ang mula lakaw migngit-ngit, hinahinay magduol sa ko O ako lang pansin no, totoo, dana na si Ading, naggulit sa ko sa nina. Si kuya, naggulit sa song siko. Ano man, naka-feel, nagkahadlok. Ingahan ang kinabuhi Kristohanon. Aya pa ka, mugunit, muduol sa Ginoo, kanang may problema ka na, o nahadlok na ka. The Lord is with us when we are on our pits. He is with us when we are on our pits. And through our pits, He wanted to be with us. But somehow, someway, we are the ones yung nagapalayo. Pero kung may problema na gani, magduol, kaya naay kahadlok, o naay problema. When we are on our pits, the Lord is with us. He will go with us. Remember, He said, I will never leave thee nor forsake thee. But somehow, mga igsoon, kita'y nagapalayo katungod kay kaya na nako ni Lord. Gamay man lang ni Lord. Lord, ako na po, Lord. It's my time to shine, Lord. But somehow, kung nagproblema na, Lord, Lord, where na you? Here na me. Muna ginuusay mo yung ngusin mo, who you? I don't know you. Are you with me tonight? Tinuod, di ba? Ay pa kung may problema mo paduol. Halo ko pa, suguon og tubig ko, dili may mangaon. Kuya, batay na tubig ang tamda, diha lang, mahadlo pa, dili ko pa. Uban dading. Naon sa mo? Dula na. Sigta na o katong, sana silang cellphone nga, hadlo kayo. Kita may nagahimo po sa atong sariling kahadlukan. For God had not given us the spirit of fear. Tagaan sa Ginoo, spirito sa kahadlok. Pero kita mismo ang naghimo sa kaugalingon nga magkahoror. Tanaw pa ng gabi ng lagim. Hawa? Wag ka naguna-hula, tanaw sa mong nawong nga lagim kayo, lagum kayo. We are the ones who are making something horror in our life as a Christian. Nga naatay time nga mahadlok, but God is not making us to be fearful. He said, I will be with thee. So somehow, some way, the Lord is extending His hands. Come, son. Come, dali, nak. Masama pa. I can do this. I can do this. Palpak mo lagi. But when we are on our pits, when we are passing through the pits of life, Isaiah told us, remember, God is our God. And number 2, mga isoon, God is with us. When the Lord allows problems into your life, don't be afraid. God is with you. Church, aminaw. When the Lord is allowing you to be on that pit, kung ang Ginoo ang nagtugot nga siya, mga muagi taana nga pit, ayaw kahadlok.
If it is His will, let His will be done. Kung imo na ganang kabubuton, diha ka na mahadlok. I don't know what kind of a pit you are passing through tonight. But the Lord is reminding you, you are His. And He is with us. Oh, igsoon, I am sure we are passing through pits and pits after pits after pits of life. I don't know what kind of a pit that might be. A pit of maybe losing, the fear of losing someone, the fear of losing something, the fear of outcome, the fear of negative results, the fear of positive results, the fear of failures. I don't know what kind of pit that might be, but remember this, God is with you. God is a God of second chance. God is a God of forgiveness. God is a God of love. Number 3. Okay ba ta? Passing through the pits of life, the Lord is reminding us, remember, we are His. He is with us. Number 3, in verse number 3, chapter 43. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, imong manluluwas. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Gihatag sa Ginoo ang Egypt nga mahimo nilang ransom, Ethiopia and Seba gihatag sa Dios. Nidaog ang Israel against these nations. Dili man sila kadaog without the Lord. Are you with me? Israel without God cannot win. Even us without the Lord, we cannot win. Huna-huna kuno kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala ang grasya o kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi, asa ka karon. Number 3 nga ginaremind sa Ginoo, when we are passing to the pits, dili lang nga iya kita nga siya ato o ikatulo, remember what He has done. What He has done. Passing through this pits, remember what He has done. I'll say it again. Unsa na'y nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. When we are passing to the pits, remember hinumdumi unsa gipanghimo sa Ginoo mga kadaugan sa imong kinabuhi. Oh, Israel, with God, you will win every battle. With God, you saw the Red Sea nga natunga. With God, you are fed by manna. With God, gisilungan mo sa bagakayo nga clouds. With God, you are fed with the pigeons. With God, you taste the very good water. With God, you won every battles. With God, you've seen many miracles. With God, you are now in the promised land. With the Lord. But somehow, some way, kung maabot ng problema, ang mga tao, katawan sa Ginoo, makalimot na kinsa sila. Makalimot na kinsa yuban nila. Makalimot na kung sinahimo sa Ginoo nila sa ilaha. Ingala man, good ang kinabuhi sa Kristohanon. Grabe makahangyo. Pero dali makalimot. Grabe makahangyo sa Diyos. Pero dali kayo makalimot sa Diyos. Oh, igsuon, when we are passing through the pits of life,
remember what He has done. God reminded Israel that they had been in pits before. They made it through the first time because God saved them and gave them great blessings from the earlier pits. Remember, this is not your first pit and probably will not be your last one. But each time God has proven Himself strong and mighty on your behalf, remember, He is with you all the time. Igsoon, naana ba'y nahimo ang Ginoo sa imong kinabuhi? When you prayed, did God answered? Naana ba kay mga answered prayers? Naana ba kay mga gipangamuyo sa Ginoo nga gitubag jud sa Ginoo? May mga problema na ba ka nga gisettle sa Ginoo? Remember, the Lord is always there for us. Remember the prodigal son? Remember the prodigal son? The story of the prodigal son. He grew up. Nidako siya sa kiliran siyang tatay. Nakita niya unsa hinimuan siyang tatay. Nakita niya paano siya giatiman siyang tatay. Nakita niya paano siya giproteksyonan siyang tatay. Puniabot ang mga adlaw nga nakita niya mga amigo tuwa sa gawas, nagakalipay-lipay uban silang ubang nga mga amigo, may anha siya siyang tatay miingon tay. Kwaon ko na ang mga bagay-bagay nga na dapat para sa ako ug magkinabuhi na kog akura. You know what that tatay did? Are you listening? You know that what that the tatay did? Gihatag niya. Wa siya nangutana ngano man. Wa na nangutana. Iyang gihatag and that father part the things that are his and gave to his son, and that son went into a far country and lived a what righteous life. And when that son naadto katong lugar nga layo, he enjoyed the money that he got from his father. And when that famine came, may abot ang taglisod niya, wala na sa kwarta, ang iyahang mga barkada na wapod. O naka-feel sa kalisod, nga wasi maduulang nga amigo, nga may ana sa may apply sa trabaho, mamasking tigpakaon lang sa mga baboy. O hiyabing hinangyo ay pa, bisan ang sweldo ra, nga mga kaon lang siya, bisan na ang makaon niya ang mga pagkaon lang pud sa baboy. Nga nang kahimtang layo sa Diyos. That you will eat the less things of the world. Nakalimut na siya nga iyang papa astang adunahan. And that he ate inside that pig pen, spending his time whole days and after day, spending his time and life on those pig pen. Mamukaon niya even the has kung sa gikaon sa mga swine. And then, nakahinumdum siya. That in his father's house, there are many servants that can eat 3 times a day. Nga siya, dito nagakaon lay unsay ginakaon sa baboy. Ug mingon siyang kaugalingon, Lord, mubalik ko sa akong amahan. Bahala, nagdili na ko niya ilhon nga anak. Nya miuli siya, hawang layo pa siya. Adlaw-adlaw day, ang tatay nag-aabri sa lang bintana, nagatanaw sa layo, nga nagahulat sa umaabot nga adlaw, nga mubalik iyang pinalanggang anak. O niabot ang adlaw, nga niabot ang iyang pinalanggang anak, nga pagkapaduol pa lang iyang anak, midagan siya, migakos kaniya, mihalok kaniya.
O igsoon, gipakita sa tatay ang dihang gugma sa iyang anak. Nga bisan pa pasaway, bisan pa tuwa sa pits of life, every day of his life, he hugged his son and say, "Son, anong karon lang kamo uli?" O mingon siyang tatay, "Tay, di na ko takos nga mahimo ni mong anak. Hire me as your servant. Himo ako nga maimo ni mong sulugoon." Pero mingon no tatay, "Dili. Anak ta ka." O gitawag niya ang iyang sulugoon o gipabalik. Sulubang iyang kapas, ihatag balik ang iyang singsing. Kaya ang akong anak nga dugay nang nawa karon nakabalik. Pag ihaw mo sa pinakatambok nga baka, lutua o magkalipay kita. Kaya ang akong anak dating nawa karon na ana. Grabe ang gugma sa amahan. Bisag ang anak, mipalayo. Naghimo sa iyang sariling bangag. Hapit malumos. Pero tungod kay nakadumdum lamang sa iyahang papa in my Father's house. Oh, igsuon tonight, we might be that pasig pareho tag kinabuhi anang prodigal son. Not all prodigals come home. Dili tanang mga prodigal makauli. Igsuon sama kita sa prodigal nga mipalayo sa Dios. Misukwahi sa kabubuton sa Dios. Pero ang tatay andam gihapong mudawat kanimo. O igsuon, dumduma kanunay unsay iyang nahimo sa imong kinabuhi. Pag-abot nimo sa iyaha unsa man lang ta. The Lord was there nagaatang sa atuwa when we are going home. The Lord is gracious. Bisan pa di tatakos of second chance, but He gave a second chance. Bisan pa di tatakos para makaangkon og kaluwasan, pero giluwas gihapon ta. Bisan pa di tatakos yung matabangan, pero gitabangan gihapon ta. Ngano man iya man ka. Ug kanunay siya nagauban kanimo. Ug daghan na siyang nahimo sa imong kinabuhi. Gibago kaniya, giilisan kaniya, gipanalanginan kaniya, ug andam siya nga panalanginan ka pa. Pero mga igsuon, magpabilin ta sa iya. Yes. Pits have no easy exits. Please listen to this quote. Yes. Pits have no easy exits. Are you listening? Yes. Pits have no easy exits. But it is in the pits where you can find the real joy and presence of the Lord Jesus Christ as you are passing through them. O igsoon lami kay mamalandungan. Daliloy. Lami kay pamalandungan igsoon nga. When we are, halimbawa kita ni. Halimbawa ako ang Ginoo, halimbawa lang. Halimbawa kita ni. When we are undergoing the process of life, passing through the pits of life, lami pamalandungan, igsuon nga, nasayod ka that God is with you. Kung asa ka maadtuan ng kinabuhi, uban nimo ang Ginoo. Bisan pa sa pag-antos, bisan pa sa problema, bisan pa sa pagsulay, bisan pa sa disgrasya, bisan pa sa kangit-ngit, bisan pa sa kalisod, sa kawadon, bisan unsa man ang pits of life, ngay mong maatubang matag-adlaw sa mong kinabuhi, lami kay pamalandungan, igsuon nga uban-uban nimo ang Ginoo. Because if God with us, there's peace.
There is peace. Na ay kalinaw. Na ay gugma. Pinakalamig ng kalinaw. When God is with us, who can be against us? Yes. Daghang problema, brad. Daghang problema, brad. Kainiton, grabe kayo. Kawadon, grabe kayo. Umaskin pa, may mawa, ubisan pa, usa-usang kinabuhi. Pero ayaw buhi. Ayaw buhi. Ayaw buhi. Lami kayo mga igsuon nga, maundang man ang kinabuhi. Kuyog, gihapon ni mo ang Ginoo. Why lami ang kinabuhi kung wala ang imong Ginoo? O igsuon, mas yung unsa man ang imong ginagihan, passing through the pits of life. 3 things to remember. We are God's, and He is with us. And remember, everything na iyahang nahimo sa imong kinabuhi. God gave you a wonderful family. God gave you a wonderful church. God gave you a wonderful fellowship. God gave you His words. God gave you His promises. God gave us everything. Why lami ang kinabuhi layo sa kabubuton sa Diyos? Na ba kay ginagihan karon? The pits of life. Remember, you are His. He is with you. And remember what He has done in your life. Daghan nang giprove ang Ginoo. Daghan nang gipakita ang Ginoo sa imuha. Nga astang lami gyud. Dumduma kanunay ang mga bagay-bagay nga gihimo na niya sa imuha. Unsa pa bay lisod para sa iya? Na bay lisod nga butang nga di mahimo ang Ginoo. Igsoon, when we are passing through the pits of life, remember, we are His. He is with us. Remember what He has done